So it's been a great 4 days. I was just going to quickly conclude. Then we will have like a group picture session with everyone. Because normally we do that on Saturday night, but we didn't get a chance yesterday. So we'll do a group picture. The food is here, so everyone must be hungry already. So I had taken the notes from all the 4 sessions that Dinkar Uncle spoke. I felt this Dinkar Uncle ની કથા વાગતા બહુ જ મનનીય હતી આ વખતે. જ્યારે Dinkar Uncle વાત કરતા હતા ત્યારે એકદમ એટલું નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર જેવું આખું ઊભું થઈ ગયેલું. It was so much peace, so much calm. It's very serene when he was speaking, and it was like, honey drops. It was like that, It was each word was like Madhuras jo, right? It was very nice. In the first session, Dinkar Uncle appropriately started us by saying that knowing our goal. So he talked about know your goal to become Brahmarup. And he was saying that there may things that may come in the way of becoming Brahmarup. And he went into some of the primordial natures of Kam, Krodh, Lobh. That's okay, Sandy. And one of the things that I think stuck out from that session was Dinkar Uncle was saying that when I read this Vat, when I read Swamini Vato, I feel that it's like $1 million. And with that zeal and with that intensity or with that glory, he reads the Vat. And then he asked us all, Sajan Swami Maharaj. He said that whoever comes to speak here, we should think that, Swami is coming, and whoever comes to speak here should see Swami in the audience, And when we listen, we should also think that Swami is sitting within us and listening. And then one nice thing that Dinkar Uncle said, that we need the complete address to reach our destination. If we have incomplete address, we may reach somewhere else. In the same way, in order to reach Akshardham, we need the complete address. And the complete address is to know Purushottam or know God in its complete sense. Otherwise, on the way, there are a lot of resting spots which may tempt us, and we may stay there. So knowing God is the complete address. So that was the first session. Second session was on Swaminarayan Mahamantra, and it's the glory and the power of Mahamantra. So Dinkar Uncle said that Swaminarayan Mantra, when we do bhajan, it becomes like a shield. Now, I was supposed to talk on the topic, but I think we ran out of time. And I was looking through the word bhajan. Khali bhajan shabda Swamini Vatoma ketli var ave che. So the count was about 350 times, the word bhajan. There are about 425 pages in Swamini Vato, as per our edition. So roughly it's about 1.25 or 1 point something. Almost every page or every sava pane a bhajan shabda Swamini Vato ma ave che. Ekle a lot of times we think that koi mota purusho પાસે જઈએ આપણે, when you go to a saint, they normally say કે ભજન કરો ને અમે તમારા માટે ભજન કરીશું. તો આપણને લાગે કે આ કંઈ છટક બારી લાગે છે, આપણું કંઈ કામ નથી કરવું, આપણું સાંભળવું નથી, એટલે મોટા પુરુષ આપણને ભજન કરવાનું કહે છે. અને પછી મને એક વિચાર એ આવ્યો કે આ તો આગળથી ચાલતું આવ્યું છે. સ્વામીએ ભજનની એટલી બધી વાત કરી છે. સો there was nothing that was impossible for Gunadan Swami. He was Moodakshar, But yet he stressed on this word or this concept of praying and bhajan. And we talked about that in Mahapuja also, the difference between bhajan, kirtan, dhun and prayers, But Dinkar Uncle was explaining like the science behind that bhajan. And he said that when we say someone to do bhajan and someone comes with a problem, they'll feel hurt. Okay, well, હું પ્રોબ્લેમ લઈને આવ્યો છું અને મને ભજન કરવાનું કહે છે, instead of solving my problem. So that's as
Dinganal says, we say that અમે તમારા માટે ભજન કરીશું અને તમે પણ ભજન કરજો. And that involves two things. That involves the person to put faith, and that involves a person to form that connection more closer with God. And that procedure actually makes them more ready for whatever is coming ahead of them. And that changes the chart in their soul's favor, A lot of times we think that things turn out in the way we want and things don't turn out in the way we want. But over long term, we always realize it's best that it, turned out that way. And we have a lot of examples. And personally, in my life also, there's a lot of examples that it was best that it turned out the other way as opposed to the way I wanted. Shankar uncle spoke really nicely today about, where he came satsangમાં આવ્યા હતા, બધું જ wrong જતું હતું. He was publicly rebuked. He lost a criminal case. He had to face penalties. He lost, his license. He lost his business. But yet, he didn't leave satsang because his goal was clear. That he didn't come to satsang for any of those things. Those he had achieved on his own and probably he would lose on his own merit, But he had come to satsang to do bhajan, to worship God, and which he stuck on to. And that he's a shining example to it. So thank you, Shankar uncle. You're an inspiration for all of us, But that bhajan, word bhajan, and a lot of topics on that, like, Swami talks about how to do bhajan, what is the importance of doing bhajan. And the one vat, there's a lot of vat, but the one vat which really stuck out to me, because Dingaran has been saying this for like last year, ke bhajan karo, bhajan will do everything. And this one vat, it kind of personally relates with me, is there was the Dasma Prakarni 104મી વાત છે. Swami is saying that સમદન હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મોઢેથી ભજન કરે ત્યારે મહારાજ સામે આવીને ઊભા રહે છે. When we do bhajan from our mouth, Bhagwan comes and stands in front of us. And then Swami is giving an example of Vijayatmanand Swami. Vijayatmanand Swami, once he woke up in the night, and he had a habit of expressing, hey Swami Narayan. A lot of people say that. If you remember Shailesh uncle's father, Gunwant uncle, Swamiji, that's what he would say. એવા શાંતિભાઈ સેઠ હતા આપણે તારદેવમાં, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ, anything he would say that, like Vandan sneezes, he said કાકા પપ્પા સ્વામી, એવી એનું એવું sneeze આવે. So a lot of people have those ways of expressing, or like sighing, or saying. So he woke up in the night to go to the bathroom and he just said Swami Narayan, and ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવીને ઊભા રહી ગયા સામે. તો કે દયાળુ આપ કેવી રીતે તારના, તો તમે બોલાવ્યો ને, એ તો મને બોલાવવાની આદત છે. તો ભગવાન કહે છે કે જ્યારે મને કોઈ બોલાવે છે મારે આવવાની આદત છે. So that is God's boon, and that is Swami's stamp on that, કે આપણે જ્યારે ભજન કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાન સામે આવીને ઊભા રહે છે. આપણો આખો બધાને આજે કોઈને એમ કહે કે ભગવાનના દર્શન થવાના છે, કે ભગવાનનું પ્રેઝન્સ અહીંયા ફીલ થવાનું છે, તો એક વાત બધાને થશે કે શું હશે, some people, even atheist people will feel કે is it really true, એ લોકોમાં પણ એક આ જાતનો એક ક્યુરોસિટી ઊભી થશે. તો ઓવર હિયર સ્વામી ઇઝ સેઇંગ કે ભજન કરવાથી મહારાજ પોતે સામે આવીને ઊભા રહે છે. બીજું ભગવાન એમ કીધું છે કે અમે 3 વસ્તુથી ધરાતા નથી. એન્ડ વી કેન સી દેટ ઓવર હિયર. વી આર નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ વાતું, સેવા અને ભજન. કે દિનકર અંકલ પાસે જો તો એટલી બધી કથા વાર્તા કે એવરેજ, અમે વાત કરતા હતા કે એવરેજ કોઈ ડિવોટી હશે અને કોઈક મંડળમાં કોઈ સાધક કે સાધુ હશે, અહીંયા જેટલું કથા વાર્તા અને નિધિધ્યાસ કરતું હશે એટલું અહીંયા એવરેજ ડિવોટીને થાય છે. બિકોઝ દેટ મચ દિનકર અંકલ એટલો કથા વાર્તાનો એટલો બધો આગ્રહ છે, એટલો બધો સોંપો છે એનો. અને ભજન એવું ફોન પર ચાલતું હોય, ઇઝ ઇટ ઇન મીટિંગ, ઇટ ઇઝ ઇન સ્ટેજ, ઓર ધૂન ભજન દિનકર અંકલ તો હવે તો આપણને સંભળાય છે બાય ફોન. બટ શંકર અંકલ, વી હેવ લોટ ઓફ એક્સપિરિયન્સ, when you walk with him, there is this constant rhythm. That's a constant rhythm that comes. ગોવિંદભાઈ સાપોડે પણ એવા અનુભવ થયા છે કે રાતના સૂતા હતા અને એમને દિનકર અંકલના શરીરમાંથી તેજ દેખાયો. એવો પણ આખો પ્રસંગ છે કે દિનકર અંકલ ઇઝ, એમ કેવું કે dwelling in God is not the right word. God is dwelling within him. That's probably the right connotation. And so he has constant bhajan. And in that, so that in this topic,
Dingar uncle was saying that we should believe that કે nothing wrong will happen to us. કે આપણું એવું વિશ્વાસ રાખીએ કે ભગવાન આપણા દાસના દુશ્મન હરી કેદી ના હોય, અને એ કન્વિક્શન આપણો એકદમ સ્ટ્રોંગ અને પાકો હોવો જોઈએ. અને દિંગર અંકલ વોઝ સેઇંગ દેટ કે વી આર નોટ વિભાંડી જોડે ક્વેશ્ચન આન્સર પેનલ જેવું ડિસ્કશન હતું, એન્ડ ઇટ્સ ડુ વી રિયલી થિંક દેટ ઇઝ ધ રિયલ થિંગ. આપણે આ જે મળ્યું છે, આ જે જ્ઞાન છે, આ જે ભગવાન છે, આ જે સંત છે, ઇઝ વી રિયલી થિંક ઇઝ ધ રિયલ થિંગ? તો આ કન્વિક્શન ઇઝ દેટ ઇઝ અ કન્વિક્શન. But sometimes we are mixed in our own thinking. But the thing is, really we want to believe that this is the real thing for us, and then things will start. Then the next topic was on Gun Gavati ji Brahmrup થાય છે. અને એમાં દિંગર અંકલ talked about that ભાગવતનો કે પોતાના સન અને પોતાના વાઇફના પ્રેઝીસની કરવાનું. Then we went to the distinction. It was a nice distinction between praise and gun. ગુણ કેવી રીતે ગુણનું. અને દિંગર અંકલ પ્લેસ્ડ અ ક્વેશ્ચન કે જે ભ્રમરૂપ થયા પછી જે ભ્રમસ્વરૂપ સંત છે એને ગુણ ગાવાનું રહે છે કે નહીં? That was a question, and everyone shared very great ideas and thoughts about that. And Jason was also there, and he was also saying that it's ગુણ ગાવા એ ગુણાતીત સંતનો સ્વભાવ છે. So he cannot remain without doing that. અને when he sings the praises, and at times when he sings the praises of devotees, it's a blessing for the devotees. So that was his thinking. And we were talking to Dingar uncle in the night, and Dingar uncle says that Gunatit Santnu je anusandhan hoye che is always God focused. And his answer was right here. So he was saying that we are born to become Brahmrup and serve God. એટલે ગુણ ગાવાથી જે ભ્રમરૂપ તો થઈ જાય છે, પણ આફ્ટર બ્રહ્મરૂપ થયા પછી, બ્રહ્મસ્વરૂપ થયા પછી સર્વિંગ ગોડમાં કે ગુણાતીત સંત છે એ જ આગળ રાખે છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ ભક્તિ ટુવર્ડ્સ ગોડ. So he was talking about that. So we had a very good discussion on that. પછી was in the night sabha we talked about સ્વામીની વાત ત્રીજા પ્રકરણ 33મી, કે એમાં 3 વસ્તુ બધા CM uncle also summarized today, કે એક પ્રીતિ, પછી વિશ્વાસ અને પછી એક નિષ્કપટપણું. And Dingar was saying that કે I talked to him, the way Dingar explained, it looks like હરેકથી થઈ શકે, પ્રીતિથી પણ થઈ શકે, વિશ્વાસથી પણ થઈ શકે બ્રહ્મરૂપ, અને નિષ્કપટથી તો બ્રહ્મરૂપ થાય, જેવી સ્વામીએ વાત કરી છે. પણ Dingar was saying that કે આ ત્રણેયનું જ્યારે સમન્વય થાય, then its effect is totally different. ખાલી પ્રીતિથી, પછી પ્રીતિ પ્લસ વિશ્વાસ, અને પછી નિષ્કપટ, એનું જે કોમ્બિનેશન છે, દેટ્સ અ કમ્પ્લીટ પેકેજ. એન્ડ હી વોઝ સેઇંગ કે બીજી એક સરસ વાત કરી કે આપણે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસની વાત કરીએ છીએ, અને દિંગર વોઝ સેઇંગ દેટ કે કયા દિવસે કે કાકાજી કે અમે એવું કહ્યું છે કે તમે અમારામાં વિશ્વાસ રાખો કે શ્રદ્ધા રાખો, કે કાકાજી હંમેશા સામેથી પ્રેમ કર્યો છે, કે સામેથી પ્રીતિ કરી છે. હવે જો આવી સિચ્યુએશનમાં આપણે જો શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખીએ તો આપણો પ્રોગ્રેસ એકદમ ફાસ્ટ થઈ જાય. સો હી વોઝ નોટ સેઇંગ કે ઇઝ અ પ્રિરેક્વિઝિટ કે અમારામાં વિશ્વાસ રાખવો એ તમારામાં પ્રિરેક્વિઝિટ નથી, પ્રીતિ રાખવી પણ એ પ્રિરેક્વિઝિટ રાખી નથી. દિંગર અંકલે કે અમે તમારામાં પ્રીતિ રાખીએ છીએ. અને ગુણાતીતની રીતિનીતિ સમજવી બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. એમનો પ્રેમ સમજવો અને એક વ્યવહારિક પ્રેમ સમજવો એક અલગ વસ્તુ છે. એનો પ્રેમ is a separate topic, but if we had a talk yesterday night or today morning, and I have a word for him, is a relentless lover. Gunadhan Swami is a relentless lover, that he continuously and relentlessly loves us, and only time will tell us that how his love was. Today આજે બધા વાત કરે છે કે બાપાનું હેત કેવું હતું, કાકાજીનું હેત કેવું હતું, એ ટાઈમ પછી ખ્યાલ આવ્યો કે કેવું હતું. એવું દિંગર અંકલનું જે જે આપણા માટે પ્રીતિ છે, આપણા માટે જે પ્રેમ છે, એ ટાઈમથી ખ્યાલ આવશે. જેમને ખ્યાલ આવી જાય બહુ સરસ, પણ આઈ એમ શ્યોર ઇન ટાઈમ ઇટ વિલ become very evident, where it wouldn't be something that is obscure or abstract. But so if we have, with the priti they have, if we keep Shraddha and Vishwas, it works double fold. So that was the Tija Prakranni
33મી વાત. જેમ કાકાજી આશ્વાસન આપે કે તમે અહીંયા આવી એકવાર તમે અહીંયા આ ગયા ના બસ, એવું દિંગર અંકલ yesterday talked about that. You have come here, become fearless. This is the guarantee from કાકાજી that we will do everything. કે અત્યાર સુધી થયું છે અને આગળ પણ એ થશે. So that's the boons that દિંગર અંકલ gave. Yesterday nice talk, જે દિંગર અંકલે વાત કથા વાર્તામાં લાભ આપ્યો, અમને જે આશીર્વાદ આપ્યા બહુ મનનીય છે. આમ કોઈને ક્વેશ્ચન પૂછવાનું કહ્યું, કોઈ ક્વેશ્ચન નહોતા પૂછતા. વાય? બિકોઝ હી સીલ ધ ડીલ. આપણને નોર્મલી કે ગુરુ પાસે આવીએ તો કે લેવાનું કંઈ હોય કે બ્રહ્મરૂપ બનાવવા જો, પણ હી સીલ ધ ડીલ. હવે તમે શું, તમે ગાડી લેવા જાઓ અને તમને કહે કે બ્લુ બુક પ્રાઇસ કરતાં તમને $5,000 ઓછા આપીશું, પ્લસ તમારી વોરંટી ફોરએવર સુધી કરી આપીએ છીએ, તો પછી કે કંઈ નેગોશિએશન કરવાનું રહે, કંઈ પૂછવાનું રહે? એવું હતું કે મફતમાં ગાડી આપી પ્લસ વોરંટી આપી. એવી રીતે દિંગર અંકલ કાલે એવી રીતે બ્લેસિંગ આપ્યા અને ઇટ વોઝ વેરી, પીપલ વેર totally content. That's the experience we had. And so the prayer for, on behalf of everyone, દિંગર અંકલ, that you have told us કે ભજન કરો. અને બાપા કહેતા કે વિષયાનંદી ને જગતાનંદી બહોત અને ભજનાનંદી બહોત ઓછા, કે બ્રહ્માનંદી બહોત ઓછા. તેવા અમે ભજનાનંદી બનીએ દિંગર અંકલ. એવા આપના ચરણમાં પ્રાર્થના છે કે ભજનમાં જ આપનો અભિપ્રાય છે, આપનો અનિવૃત્તિ છે. હમણાં તમે ભજનનું જ બળ રાખીને એવું ભજન કર્યા કરીએ. સજાન સાંઈ મહારાજની જેમ.